En tarik prayo koda uchiel dwe no maro chiko sade kutionya kora mga juang chenro en Oimore kama bende waikoni weche manyien odhiambo makawuono kore koda masira motimore county ma Homa Bay mara paya kama bende jiaboro owito ngimagi odhiambo makawuono. Parni magi biro e kinde ma jatend piny Kenya William Ruto bende koro chako chenro mar neno ni piny owacho mare osiro jogo ma oro kelo nigi kech e gwenge mopogore opogore. Waikoni mago gima thothne kora mga juang kete mana ka Ramogi TV are chakruok nyagiko mabende wang'iye mago mwamiyo pek. Jiaboro wito ngimagi e masira marapaya bang' loch mauta tuomore gi nyamburko mating'o jowuothe county ma Homa Bay. Duol matao yiere pachoka IBC dwaro ni otim nonro ewi tho mag apisas mag yiero e kind monj mamoko. The wind came and they blew all the five classes. So the children outside. Jopuonjre moheo 300 someti yien tok yamo alotado maklisi e skund primar Mandhiwa Hospital e county ma Homa Bay. Ramogi tudri kodwa nambari adeka uchielo nono kaimiwa wapachi kotenre kod weche manyien ma wakelu ni odhiambo makawuono. Bende nyalo tudri kodwa e live mag tudruok mag oganda kata social media, Facebook mar Ramogi TV kachiel koda YouTube. Bende kidhi mabor bed kodwa chakruok nyaka giko. Nyinga en George Bati. Machiegni nyakora mga juang nyinga Lydia Kaja loko marwa en Belinda Adhiambo. Wachao kod masira motimore county ma Homa Bay kama jiaboro wito ngimagi e masira marapaya manotimore odhiambo makawuono e ndara matudo Kindu Bay kod Homa Bay. Komanda mar obila ma Homa Bay Samson Olekine oyango masira no ka olero ni nyamburko mating'o jowuoth notuomore kod lori mar mauta e alwora mar Ngegu e county ma Homa Bay kar saa 10 mar odhiambo. Jok manotony masira no ring go Siptand county ma Homa Bay ka geche ariyogo oseywa nyaka e tesend obila ma Homa Bay. Masira machielo nyakora mga juang kapende no kabati waneno kama sicho omedore ahinya to jo mokalo gi jumane. Parni sama wang'iyo ma jo wuoth aboro wito ngimagi kendo joma moko bende Roma Beach bende wito ngimagi e gwenge mag Kiambu mano kar dak ma Kiregeti okinyi ma kawuono. Ramogi jabicho wito ngimagi kamoko auchielo yudo hinyruok kendo resi bang' odorofa ruombore piny e gweng' ma Kirigiti e county ma Kiambu. Ot mar orofa 7 manarik itieko ger ne olwar kar saa 12 okinyi ma kawuono kendo gore e udi mamoko 2 kata udi mamoko ma ji odakie. Luoro nitie ni jomoko nyalo bedo ni ot odiyo e kinde ma apisas mag chenro mag masiche ne medo dhi nyime kod rango ji madipoka oresi. Bende wachre nyakora mga juang ni gedo mar odno osebedo kae kaso kakoro bende ne osegol ote ne jopango mondo mi obi odonjie mana dweche 7 kende nyaka ne chak gere. Magitimore ka gavana ma county ma Kiambu Kimani Wamatangi owacho ni tend county no dhi golo chik marango lony mag gedo mako contractors ma onge kod lony moromo kendo tero gi nyaka e nyim doho.
Kar sa 12 okinyi mar wuok tich, jodak ma Kirigiti e kaunti ma Kiambu chiwo kod kiondko bang' ot mar orofa 7 ruombore piny kendo nego ji 5. Moko to gogni mag odno die kar masira ka ji 6 manoresi bang' yudo hinyruok oringo e od thieth ma Kiambu level 5. Gavana mar kaunti ma Kiambu Kimani Wamatangi owacho ni tend kaunti no dhi golo chik mar rango lony mag gedo ma itiyo godo kendo mako contractors kod jogo maonge kod lony moromo ma osebedo katayo chenro mag gedo e gwengego. Nitaanza kuzunguka mimi mwenyewe binafsi na kuhakikisha kwamba tumekagua hizo mijengo zote, tutalainisha mambo, tutahakikisha kwamba mambo sasa kutoka hapa kwenda mbele yanafanyika kwa njia ile inayofaa. Motelo ne luar mar odorofano lipode mag ute mathoth ruombore piny osebedo kadhi nyime e pacho ka kendo kaluwore kod lipot manogol kod telo ma ochung' ne gedo e pacho ka NCA higa mar 2019 maloyo udi 100 noruombore piny pacho ka kendo kelo tho mar ji maromo 200 gi lal mag mwandu manengogi nyalo romo bilion 2.4. Lipodno ne omero ni luar mag udi ithoro kel kod rem tiyo gi lony mong'ith e weche mag gedo, tiyo gi gige gedo ma ok ochopo rang'iny madwarore, rem luwo chike ma oketi gi duol mar gedo e pacho ka, rem kongo kinde ka kinde udi ma oseger. Gin apise mage ma chiko yienegi puodho gedo mag udi e thurka. Apisegi gin kanyakla kod apisi ma ochung' ne weche mag thieth e kaunti, apisi mochung' ne chano chenro e kaunti, telo mochung' ne rito alwora NEMA kod telo ma ochung' ne gedo e pacho ka National Construction Authority NCA. Ruombruok piny mag udi medore pacho ka telo ma ochung' ne gedo kod piny owacho sayo weg udi kod jogedo kuom timo tich maweth. Ramogi kowuok e mago mag masiche kendo wamedo kwayo mos kata watimo mos makene ne joma wito ngimagi, wede anyuola kod osiepe Ramogi ka jok moyudo hinyruok bende wakwayo negi chang mapiyo. Wadonje weche motenore kod duoko mane doho golo e ng'eto margi. Doho mamalo mogik kawuono chiwo e yo manimba kaka ne ging'ado bura mar ng'ure wi ombuch jatend piny Kenya e yiero madwe mar 8. E oboke manyo yedhi moting'o nying joyal buche duto 7 mag doho mamalo mogik kopogre kod kaka ne wito oko buche 9 mano ochwal negi, gilero moko kuom gik magidaro mondo mi otim mar neno yiero mabiro obedo maonge chochni kendo chopo dwaro mar chik gi geno mar jo Kenya. Dwaro nitie mondo mi od bura mamalo ket chike manyiso kaka duol mar yiero IBC tayo tijene. Ramogi do bende dwaro mondo IBC oloso kenge mong'ith manyiso kaka gitayo tijegi koting'o chik manano jakom ok ong'ado wach kende ma ok wacho pach jokanyo mamoko ma bende dwaro mopogore opogore kendo ket ler pogruok e kind tij jakom mar IBC kod commissioners mamoko. Doho e ng'eto margi dwaro mondo apisa mag IBC kende ma mondo mi thuolo mar donjo e kuku mar tich margi kata sava ma ok joma wuok e pinje maoko. Do bende dwaro ni IBC oket mopogore kuku mago ma bende ng'iyo wechego mag chenro kata sava margi matiche kod ma itiyo godo e kinde yiero kama bikoro biro miyo doho yote neno kata nono ng'ur motenore kod gik mantiere sava no mar yiero. E wach mar form 34A do dwaro mondo mi IBC oketa kama nyiso kwano ombulu ma oluti kama owinjore ma iluongo ni stray ballots kata ombulu moluti kuonde ma ok owinjore miluongo ni stray ballots kendo nyaka IBC tieg malong'o apisa mage weche mag ng'eyo ni ombulu mage mowinjo bed ne kwano. Gidwaro ni Nyakoramga Jwang mondo IBC oketo kenge moyiedhi kaluwore kod kidieny 9 mag chike go mag yiero ma pacho ka mago mag 2012.
Kapod wang'iyo mago motendore kod duolo matayo weche go mag yiero pacho ka IBC, duol makedo ne ratiro mag oganda KNCHR kawuono nosidho lipot moyango ni oganda jo Kenya osegoyo okang' malach kod rito ratiro mag oganda ahinya to e yiero manokalo. Lipot manosidhi kod jakom mar KNCHR Roslyn Odede okelo kanyakla bad migawo mar obila, duol ma oriwo oganda jo Kenya kanyakla NCIC, riwruok mar kanise NCCK, duol mar IBC, duol mar IPOA, riwruok mag joneno kata ilog. IBC koro dwaro ni mondo riwruoge kod duonde mamoko osund bad migawo mar arita kwe mondo chakie nonro ne buok mag jotije IBC, nek kod chochni mag koko kaka manoneno Bomas of Kenya. E kinde sidho lipot mar duol makene ratiro mag oganda pacho ka mane ochoye kom kod jakom ne Roslyn Odede, lipot mane oyoyo duol mar IBC, bad migawo mar obila, duol mar riwo oganda jo Kenya kanyakla NCIC, riwruok mar kanise NCCK, duol mar IPOA, riwruok mar joneno mag ilog. Kenya has made enormous strides as a country in election matters. In some areas it has improved. In some areas, it is still lagging, but sad to say, in some areas, we retrogressed. Duol mar IBC kaka jakanyo kokale ote mar jakom ne Wafula Chebukati mane osom kod Kipkoech Keitany dwaro ni mondo chak nondo mapiyo e kuom buok mar apisas mage, lal kod jotije mage mamoko ne ochun negi kendo jwang' ringre gi koko mane otimore Bomas of Kenya e kinde lando duoko. Unprecedented threats the Commission and its staff were witnessed during the just concluded general election. These include 1. Abduction and murder of a returning officer, ethnic profiling of staff. You remember even the happenings in the National Tallying Center, where the chairman and commissioners were chased away while conducting their constitutional mandate. Bad migawo mar obila otielo ni tudruok makare ne nitiere kind IBC, ilog, NCIC, NCCK kod jokanyo mamoko, wach mane okonyogi timo ikruok makare kendo apisas mag arita kwe ne reto chopo kama dwaro ne nitiere ka bende ne ok gitiyo kod teko mathoth kuom oganda e neno ni chiko luw. It is this lesson role that gave us a seat at the table of critical decision making, enabling us to gain insights on key issues that not only informed but also enriched our internal planning. We started very, very hard to look into this idea of creating peace and looking into inclusivity, looking into recognition of diversity, and making sure that our elections will be peaceful. We have stood for democracy, sometimes at great cost, and the voice of the church and the voice of the Christians in this country. Duol makelo ne ratich oganda bende ne oyango ni kata obedo ni osego okang' dwaro nitiere mar tieko machinglo mane oneno kaka rocho kampen, obila rakruok kod jopiny, tamo joneno mag ilog donjo kuonde mag luto ombulu, chopo masinde mag luto ombulu modeko, tiyo kod mwandu mag piny owacho kinde mag kampen, ji moko 7 mane oweto ngimagi Kisii, Kisumu kod Nairobi, kanyakla kod West Pokot, rochruok mar arita kwe Mandera kachiel kod hoho mar okak. Nyeo joluto ombulu kod pesa kachiel kod chiwo chiemo. We documented, investigated and reported on our findings, and our report titled Bound Ballot gives a verdict on the human rights compliance. Bono chik en di ataro mar chike, duol makelo ne ratiro mag oganda the Kenya Human Rights Commission okone duol mar IBC mondo dinie rode manonene kinde mag yiero. Duol no dwaro ni mondo riwruoge mosebedo kake ne ratiro mag oganda mondo ne ni otimo kamano mokasore mar neno ni oganda mag jo Kenya orit ratiro margi. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Obila ne otiyo kod iro malungo wang' e keyo jood bura mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance mane obago ng'anyo oko mar log tich mar duol matayo yiero e pacho ka IBC e boma ma Nairobi. Jood bura moko noyudre kamarach mokalo e kinde mane obila temo chunogi mondo gike johera maggi kapok gidonjo ka IBC. Range madongo mag donjo e apisi mag IBC ne olor mane ochuno jood burago mondo mi otwag kod jofwambo oko mar apisego. Jood burago nong'anyo ka gidwaro ni jalup jatatije mar IBC Ruth Kulundu oduoki e tich. Kulundu ne oriembi e tich ka itude kod ketho kaka timo romo ma ok opuodhi kod jotende. Tumekuja hapa kwa maandamano ya amani, hatutaki fujo, tunauliza tu haki yetu kuona kwamba Kenya
inaenda vile nitakana ikue. Na sisi tunasema kama wajumbe ya kwamba IBC wanajua vile walitufanyia wakati uchaguzi, hataki kuongea kwa hayo maneno. Sisi tunasema tu haki ya wafanyikazi wa IBC iangaliwe. Hatungekubali kuona kwamba kuna mtu leo anatolewa kazi, anapoa barua aende nyumbani na amehudumia tume kama Madam Kulundu. Kwa hivyo tunaomba Chebukati na timu yake wawache hizo carteling wanafanya ndani ya hiyo ofisi. Na tutakuja hapa kila siku kuona kwamba haki za Madam Kulundu zimeonekana. Ramogi piny owacho chako chenro mar chwalo kony na jodak e counties ma oro kod kech kwake pacho ka. Tielo mokwongo mar chenro no biro neno ni konyo chopo ne jodak e counties 10 ma gin marach mogik e kind counties 23 ma osebedo gi midhiero mar oro. Kano yango chenro jatend piny Kenya William Ruto singo rango chal mar jo Kenya ma oro okwako kaka Polo leronwa. Jo Kenya madirom milion 3.5 kech kayo kalore kod oro mosekwako counties 23 ma pacho ka. For the last 4 years, we have had failure of rain in many parts of Kenya. And that is what has exacerbated this situation. And hopefully, we should be able to be better prepared as we go into the future. Bang dweche mathoth mag riyo kod kech, jo Kenya makalo e midhiero mar oro geno fungruok koa kuom piny owacho. Jatend piny Kenya William Ruto ne oyango chenro mar chwalo kony ne jodak kod jamni e counties ma oro ogoye tach. E tielo mokwongo, loche 50 biro chwalo gunde 20,000 mag ochele, gunde 20,000 mag oganda kod mor tedo ne oganda modak e counties 10 mani marache moloyo. I have already agreed with the ministry concerned and with Treasury to make resources available so that the next tranche will be on Friday. And on a weekly basis, we will assess the situation and see what this intervention will mean for the people around the country and what additionally can be done as we go into the future. Kony makamano luoro mane jalup jatend piny Rigathi Gachagua obedogo kod governors ma ae counties ma oro okwako. The food that you are flagging off today and subsequently will not be distributed by county commissioners alone. It will be a concerted effort between the national government administration, the county governments and our development partners so that there is transparency and there is efficiency. We further would like to request the national government through NDMA to fast-track the process of actualizing the Drought Emergency Fund, as well as immediately release the equitable share of revenue due to counties to scale up the humanitarian assistance to the household experiencing severe droughts. E kindeno, Ruto olero ni piny owacho biro nyiewo dhok kendo uso ringgi e lo jopiny maonge kod lum gi pi ne jambgi. Where we find that the animals are too weak, we are going to work with Kenya Meat Commission to make sure that there is an off-take program that will facilitate citizens not to be stuck with livestock when they do not have pasture. Ruto ojiwo counties mondo ojus budgetgi mar kedo kod oro maliyo e gwenge mathoth. We have also agreed that county governments will equally make provisions in their budget, even if they have to slow down some of their projects and programs, so that we can take care of this situation. Bende osingo mar chwalo kony mar pi ne jodak e gwengego kuom tudruok kod kembe mag ji giwegi. We are going to work on the law so that we create provision for water purchase agreements that will make it possible for the private sector to invest in the water sector, and we can buy water from them, and we do not have to deploy huge resources from government in that sector. The private sector can work with us. Kony makamano oyudore koa e agulu mar piny owacho mamalo kod riwruoge moko ma ok mag sirikal kaka World Food Program, Safaricom, USAID e kind mamoko. Jatend piny William Ruto bende osingo ni tielo mar ariyo mar kony biro chopo e gwenge tich abich jumani. It is my hope that this will be among the last times we are doing this kind of ceremony where Kenyans are facing starvation and hunger, and we have to do this. Polo, Ramogi TV.
Weche go mag tich nyakora mga jwang jokanyo mag riwruok mar pinje Afrika makedo kod tuo mar ayaki kod mamoko mag nyee omolo e pacho ka kuom thuolo mandala riyo mar nono ikruok ma piny Kenya oseketo motel ne romo mar ji mok tin 15,000 madhi timore e pacho ka. Romo ni dhi kelo kanyakla oganda mawuok e sectors mopogore opogore e pacho ka kod pinje mamoko mag Afrika. Piny Kenya notayo romo ni mar ICASA mogik e higa mag 2003. Nyaka e higa mar 2021 kwan joma wito ngimagi kaluwore kod tuo ayaki e pinje Afrika pod ni malo moloyo tuoche mamoko. King'iyo pinje manie lambo kata mantiere e milambo mar ongoro mar Sahara, nyiri kod mon matindo manie kind higni 15 nyaka 24 ema thoro gamo tuo mar ayaki. Pinjego nonro yango ni achiel kuom mine 4 ni kod tuo mar ayaki. We are chairing the NAC Commission of the Global HIV Prevention Coalition. We also do play a critical role of looking at Africa, especially on how Africa is going to sustain the HIV response. We are here to evaluate the country. We are here to see the commitment of the government. We are here to see the commitment of the civil society. We are here to see also the infrastructure facility that we have in the country, just to complete what the Honorable says. And the assessment visit is for 2 days. We need to see all the stakeholders and see at which level are they committed to welcome more than 15,000 delegates across the world and from the 5 regions to Africa. Ramogi luoro medo nyuolore e kind jolupo manitiere kaunti ma Siaya kod kaunti ma Busia kaluwore kod medruok kwan mag ji mawachore ni wito ngimagi nikech tuo mar Ebola e piny libamba ma Uganda. Jotenda dhowedhe mawuok e nam mar Victoria kae nam lolwe kotudre kod johala koro dwaro mondo piny owacho tim nonro ahinya ne jowuoth mawuok Uganda maluwo nam lolwe ka gibiro Kenya timo ohala. Jakom mar dhowath mar Omena Stephen Muse koro wacho ni ngima jolupo manitiere e dhowedhe kaka Marenga, Omena, Bumbe, Mulukoba, Osieko koriwo dhowedhe mamoko 20 manitiere nam mar Victoria koro nitie kamarach. Mashua karma 15-14 zinasafiri hapa kila siku zikisafirisha watu kutoka Uganda kileta Kenya, kutoka Kenya kupeleka Uganda. Ni kumaanisha watu wanatengamana kila wakati. Kwa hivyo ningeomba Wizara ya Afya wakati wanafanya mikakati ya kuangalia tahadhari ya mlipuko wa magonjwa yoyote yakitokea nchi jirani wazingatie hata huku pia, kwa sababu hata huku pia wananchi wanatembea na afya. Ukianza kujali afya ufai kuiangalia kwa upande mmoja, unafaa waiangazie kwa mipaka zote. Waweke mikakati hata katika ziwa ili sisi pia tupate kulindwa na ugonjwa wa Ebola. Madaktari walioko Busia na walioko Malava pia wajaribu kuleta hapa Port Victoria ili pia tuwe na tahadhari ya ugonjwa wa Ebola. Watu wetu wasiambukizwe na ugonjwa wa Ebola. Na sasa kama umeanzia huko Uganda na hali sisi tunauza hapa na tunatangamana na hawa watu, huu ugonjwa ukija ukitushika jamani, sisi tutajuaje kwamba huyu ametoka Kampala, huyu ametoka Sirinyabe, huyu ametoka, yani kuna sehemu nyingi za Uganda. Sisi tutajuaje kwamba huyu anayo? Leo hii mimi na watoto na wajukuu na vitukuu, wakija wakifa, Mwajuma nitalishiwa na nani hawa watoto? Hebu naambieni, nitalishiwa na nani? Kora mogenda ka paro kod adiek bang' sa 3 mar otieno chenro en Oimore amedo kelo ni weche go manyien bendero kamano kuom medo tudi kodwa e studio ka. Wan gi mathoth ahinya mapod waikoni ka wadhi mbele gi weche go manyien. Kata kamano in ma isebedo kioro ote mari kamano kuom riwore kodwa kendo nyiso wani achiel kuom jok maneno wasani e weche go manyien mag Oimore. Babu Otoi kantiere koma Tanzania wacho ni Ramogi TV chopo Tanzania yo makare kabianeno kanyo ka Edward Dangira mar Game Gombe wacho chopo ne geyo maler kendo gimor gi weche manyien. Steve Oburu kantiere Uyawi Beach bende wacho ni en bendo kete mana ka Ramogi TV. Pastor George kantiere Harodi Kopany to wacho kanyo ni masira mangegu no lit mokalo kendo wacho ni ne en gimotimore ma cabin matrela no wuok mochot. En kuya ahinya kendo moko kuom ote ma wamedo yudo ka Alex Seta Urugo Songo wacho ni mos mang'eny ahinya na nyuola duto mawito jogi gibed gi kwe mar Jehova Nyasaye. Oching Jakosege bende wacho ni Bati gi Lydia timo mos ne nyuola mar joma wito ngimagi masira mar apaya no ka bende okelo loch ma Jakiranda wacho ni Bati masira ng'eny kata
yie goji piny Nyamrongo Beach sori poko oyudi wamanyo kata sani wacho ni masiche odwa medore. Evelyn Shaza Kantire Nyatike wacho kanyo ni ogoyo mos ni familia mawito ngima jogegi. Kabinone no kanyo Willy Adega Kantire Ogunja bende wacho kanyo ne kare counties pariyo kod nyoro ni gweng dipo ka konyo chopo kata kamano kapoko chopo Kachel Gilea Siprosa Kelo Siprosa wacho ni ntiere nyakwadha gin be gigoyo mos bati na masira motimore. Ramogi we wakao yuyo gi sani ro kamano kuom ndiko no mediko no namba 3 kanyema iki ore ote magi kotenre gi weche manyien ma wakelo ne odhiambo ni wadhi e yueyo ka waduogo to wan gi mathoth. Bein kod penjo mora mora. Hello, penjo laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni nigi tuo mar kansa, ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore mabiro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno, saa 12 e penj laktar, mana e Ramogi TV. For the first time, kijiji ile kidogo kabisa imetoa the deputy governor wa Murang'a County. I'm 29 years. I was very active within the politics of Murang'a County. Niliitwa, nikaambiwa, where are your papers? Do you have the necessary papers? To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Samoro inyalo tiyo kod gigo maonge kod mo mang'eny mabende dendo gi dho ngere ni wipes e golo makeup kata yweyo wang'i. Imbalas, imekuwa ikiniambalas. Na unasendaje na niko kwa hii network ingine? Natuma na Airtel Money. What is money? Make payments to any buy goods and pay bill. Deal ni deal. Dial *334# to activate Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Welcome to Shabekila. Play Shabeki Virtuals on Shabeki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabeki.com. Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabeki.com. Wachigni kendo nyako Ramogi wadhi nyime gi weche manyien. Koro sani wadonjo e weche motenore kod weche mag somo. Kamoro ni thoth sikunde oyepo kawuono e tam mar 3 ka igeno ni giko higa jopuonjre dhi yudo thuolo mar timo penj maduong' kaluwore gi kalenda mar somo. Kata kamano thoth jonyuol pod medo ywak kaluwore gi pek mar ngima kendo gichwalo kwayo ne piny owacho mondo okel resruok ahinya te sir mar basari kaluwore ni chenro mar omenda mag dongruok gwenge CDF ong'oki. James Okoth nigi ler mar wachno. Bang' loro kuom jumbe 2, thoth sikunde ne oyepo kawuono. Jopuonjre ne ochako safar mar tieko kalenda mar somo e tam mar 3. Kata kamano, wuoth mar siro somb jopuonjre ok osebedo mayot.
Jonyuol mane watwago e boma ma Kisumu e kinde mane gikowo nyithindo e sikul ywago pek mar ngima. Corona nini kalenda oinyowa ma 1 week nyathi odhi school, in the next 1 week kendo chako duogo japuonj to dwaro pesa mana kama kawaida. Walewo gi nyithindo e dhout kata sani nyithindo pok odhi, morning odhi kawuono pok odhi, madhi kiny pok odhi, time short. Ke nyathi donjo ni to lor school nyathi duogo e ot, nyathi dhi ni to lor school nyathi duogo e ot. Koro wakia ni to kare sirikal ne otero wakanye to school ni to dhi kod wakanye. To nyaka ne med fuel waseno pek mang'eny e tich. E chabira biro to king'ise bei to ne mane mae to kan gi echwa. Koro wako sirikal kanya winjowa to dwok no bech mafuta chien. Jonyuol ma Kisii bende neno pek nikech chal marach mar uchumi. Maisha imeenda juu, ukienda kufanyia mwanafunzi shopping, most of the things bei imeenda juu. On the side of transport, ukienda kwa magari unapata pia gari nauli pia imepandishwa. Abiria ni wachache ingawa watoto wamefungua shule na ni kama wazazi hawana hera za kupeleka watoto shule. Ndio maana tumekuwa na upungufu wa wasafiri upande huu. Pia mafuta iko juu sana. Gari kutoka hapa mpaka Nakuru na kurudi mpaka hapa zamani ilikuwa ni 6,000. Saa hizi inakunywa 8,500. Kawaida huwa tunakuwa wakati kama huu tunakuwa kwa peak ambaye gari haisimami. Hivi tunavyoongea gari tumekaa kama hapa karibu masaa mawili hatujapata abiria, which means kuna challenge na hali ya uchumi imeumiza wasafiri kiasi ambao hawawezi kusafiri vile huwa wanasafiri kawaida. Ting omedore kalure ni sir mayande jopuonjre moko yudo koa e aguch omenda mar dongruok mar CDF koro onge bang' chik wito oko chenro no. E kinde no, jodolo jiwo jotelo mondo omany yore mamoko mag siro somb jopuonjre. Any child from game who does not have school fees for this coming third term should not be sent home because of school fees. And I think really any leader, anybody who really loves the people, their people, must work towards solving the problem. We call on political leaders to join with other leaders in the community to push forward development work. James Okoth, Ramogi TV. Kapod wang'yo mag motudre kod wechego mag somo, wang'yo masira motimore e skul moro e kaunti ma Homa Bay kama jopuonjre moko mohingo 300 e skul primar Mandhewa Hospital ochako tam mar 3 ka gisomo mana e tie yiende bang' auka yamo mager walo kendo ketho klese 5 e skulno. Ramogi jafwambo marwa ma Homa Bay Ali Abich nochopo e skulno kendo wuoyo gi moko kuom jonyuol kaachiel kod jopuonj mag skulno kendo miyowa lipot e yo machalo kamano. E seche gima skunde yaw ayanga e pacho ka e chakruok tam mar 3 jopuonjre e skul primar Mandhewa Hospital okinyi ma kawuono ne oromo gi chandruok e skundegi kaluwore gi masira mar auka yamo mane oketho klese mating'o jopuonjre mohingo 300. Japuonj maduong' e skundno Jefferson Onguti wacho ni klese mag mabati ma jopuonjre mag grade 1 nyaka grade mar 5 osebedo ka some auka yamo ne oketho ma ok nyal tigo. The number of learners are many. They are approaching 700. They are approaching 700 when I have only 4 permanent classes and the rest are just under shade. They don't have classes. That is grade 1, 2, 3, 4, 5. The wind, the set which I made, the wind came and they blew all the five classes. So the children outside. Onguti wacho ni chunogi mondo giket jopuonjre osomoko e tie yiende nikech nok mag klese gino mabende nyalo rocho yore mag somo e skunduno ka koro jopuonjre ikore ne piny madongo mar giko higa. I'm now appealing to the government if they can assist the learners so they can get a conducive environment to pursue their learning, and even any other body which can give us the assistance to put up even if one class. Jopuonj go ywak ni chal mar skunduno ok osebedo maber kuom higni mathoth kendo kata chope bende nok mokrom jopuonjre 570 kod jopuonj manie skunduno. And even the toilets we are sharing with the learners, the teachers and the learners, because we don't have enough. Asebedo skundni
madhi higni 9. But okwasebedo maber ahinya nyaka ni skundi ni ger. Kech nyithindo some condition matek. One gi only 2 classes from 5 classes bedo oko. Gibedo under ginene mabati mane wagero ma jonyuol nokonyowa. But there are many to condition magi some ok ber ahinya. Koro kwayo na en mana ni sirikal mondo konywa mondo nyithindo sombgi odhi mbele. And given that this is third term wadhi timo penj. Jonyuol ma nyithindgi somo e skundono bende ni kod kibaji bang' masirano ka gin bende gikwayo piny owacho kod migepe mamoko mondo yores e skundono. Koro wadwaro ni mondo joma nyalo wuok okonywa kich kineno kuondegi owalo te watemo choko gi moko kethore ma ok nyalre to mane classes mokethogi no wan jonyuol wabedo kaka komiti ni wasani mwagero sani to koro akia ni ng'ama dhi konyo to piny be tek wan lwetwa ni nono sani endi. Wakwayo ni government owuog gi well wishers mantiere mondo bi okonywa kech en wach ma koro nyithindo ka ibedo ge dala to ne gisebedo dala to ing'e kaka sani ng'anyi be ntiere. Nyaka sani kwand jopuonjre moingo 300 e skul kaendi biro chuno mondo some tie yende bang' auka yamo mager ketho klese maromo 5 e skundni. Kwayo magiketo ne migepe mopogore mondo kel kony mondo chenro mag somo kik rochre e skundni endi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Ramogi kuom kinde mathoth jotich ma e piny Kenya kadhi e piny mar Saudi Arabia osebedo kaywago sanda magikaloe kamoko osebedo kawito ngimagi kaluwore kod sand ma kamano. Maduol marango weche mag chike mong'ere kaka ombudsman yango ni jo-Kenya mamanyo tije e piny Saudi Arabia osebet ka ijwang'o gi kembe matudogi kendo terogi e pinyno. The major forms of abuse experienced by Kenyan migrant domestic workers in Saudi Arabia were passport confiscation, physical abuse, sexual abuse, sleep deprivation, food deprivation, labor exploitation, movement restriction, imprisonment prior to deportation, racism, religious intolerance, and psychological abuse. Duolno notimo nonro wi kembe mathoro tero jotijego e piny Saudi Arabia, rango chike matayogi kendo rango kit tudruok ma kembego nigo gi jotijego bang' wuok e pacho ka ahinya to e kinde magikalo e midhiero mamiyo moko kuomgi wito nyaka ngimagi. We have taken into consideration that this person is supposed to understand the contract themselves. They must be able to fill out certain documents for themselves, including very, very basic ones. And that is where we are saying basic minimum level of education, that is class 8. Ma en achiel kuom jotije mane oya e pacho ka kadhi e piny Saudi Arabia. Olero midhiero mano kadhoe. Ilikuwa saa 6 ya usiku, boss akaniita tukaenda dining na yeye. Alikuwa na punduki na SWAT. So akadao namba ya my aunt akaniambia nataka umwambie aunti yako the last word. Naenda kukuua leo. Kaongea na my aunt nikamwambia my aunt nikiuawa make sure mwili yangu imefika Kenya kwa sababu mtu naona ataniua. Mungu wangu tu sijui nani alimpigia simu hiyo time. Nikaona akatoka nje, nilikuwa nimesikia Kiarabu kidogo. Nikasikia tu akisema wacha nitafanya hivyo na sikujua ni nani. Kidogo akarudi akaniambia Rebecca, nataka unifanyie one favor. Kama familia yako inaweza kunilipa pesa yenye ilikutoa Kenya, naomba wanitumie ili nikurelease urudi Kenya. Nikamwambia I'm coming from a poor family. Hatuna chochote. Kuna mwenye alirapiwa na kijana na baba. Si ati tunaenda kule kuwa kichwa ngumu ama ni Waarabu si watu wazuri. Mimi nimezika marafiki zangu 6 because of Saudi Arabia. Bang' timo nonro margi, duol nogolo paro manyalo kete tim mar konyo jotijego koting'o ndikruok mar kembego mag ji giwegi e apisi mag piny owacho, timo tiegruok makare ne jotijego kapok gidhi e pinje maoko, bero lwasi mar tich kod bero yore mag tudruok e kind jotijego gi kembego ahinya e kinde magikadhe midhiero kod sand. Duol matawo wechego mag chike koro chwalo parogo e apisi ma jatend piny owacho, grube matudo jotijego gi pinje maoko kod jogo makedo ne ratich oganda ka gigeno yudo duoko makare. Migawo mar thieth e pacho ka osingo mar puonjo oganda kaka yo kata kuom yo mar tieko weche mag miriambo ma oluoro chenro mag komo nyuol. Ma oyangore romo ma obagi Nairobi ma idhialo godo chieng' mar komo nyuol kaka Judith Omondi miyowa ler ewi wachno. E kinde ma piny duto dhialo odiechieng' komo nyuol, piny Kenya temo kedo kod midhiero achiel magikoni oseolo luoro kuom oganda moko
mamono gi tiyo kod yore mag komo nyuol. Jokanyo mag thieth kedo kod weche maliekore ni komo nyuol nyalo kelo tuoche kaka kansa kata nego chutho tong' mar nyodo. Does the use of contraceptives cause cancer? No, it does not cause cancer. Absolutely. However, there are studies which have been done where women were taken, different groups of women were studied, and the issue again was to look at what is the rate of cancer, especially ovarian cancer, in these women. It was actually found to be exactly the same amongst the women who took contraception and the ones who did not take contraception. Jomoko maongol bende ywak ni akwede mono gichopo kao yedhe mag komo nyuol. Mostly in the society, some people believe that persons with disabilities are asexual. They don't have sexual needs, hence there's no need to even think about family planning because they're basically sexually inactive. Kata obedo ni nitie yore ma joma chuo nyalo tiyo go e komo nyuol, thothne giweyo ting' ne joma mine. Jolony koni timore nikech weche mag miriambo ma oluoro yore ma joma chuo tiyo go e komo nyuol. Most of men agree that, and they believe that the moment they'll do vasectomy, that is the end. The sexual drive will be lowered, maybe they'll be impotent, others believe their women will disappear, or they start mpango wa kando, of which it is not true. Migao mar thieth jiwo jochiw thieth mondo omed puonjo jopiny e wi yore mag komo nyuol. Training activities of the healthcare providers by the Ministry of Health in collaboration with the implementing partners is ongoing, and the curriculum emphasizes on comprehensive counseling to provide accurate and verified information. Biro manandalo matin bang' migao mar thieth siemo jo Kenya itiyo kod yath moro manya China miyango kaka Sofia. Jolony lero ni yadhno ni kod teko mang'eny manyalo kelo tuo mar adundo kata poto mar remo. The tablet is not herbal at all. It contains very, very high levels of estrogen and progesterone that are toxic to a lot of people. You see, children born and they experience a lot of effects from what their mother took. Tell them it is dangerous, they should stop. Only use the contraceptives that have been approved at the pharmacy and patients. Chutho, ijiwo ganda mondo manyi yedhe komo nyuol e ute thieth mar geng'o midhiero mikelo kod yedhe ma ok opuodhi. Judith Omondi, Ramogi TV. Odhi nyime nyakora Ramogi wadonje weche motenre gi weche mag ohala. Piny owacho koro jiwo jopur mondo omed pidho kodhi kendo yar badgi malach kata obedo ni koth ma osechwe okrom chiego cham e yo makare. Jatend piny Kenya William Ruto singo sir ne jopur e kinde oro kod kinde ma koth ng'eny kaka yo mar nyago cham maneno ni Kenya nyago chiemo ma oromo. I am asking all our farmers across the country that we are now in the process of facilitating availability of fertilizer in many parts of our country, especially those with short rains. We will also mobilize for fertilizer for the long rains. I want to ask all farmers who had cut back on acreage under food production that the government of Kenya will support them fully in these short rains and in the coming long rains so that we can produce sufficient food to take care of our food requirements as a country. Kwa dhi mbele gi mago mag ohala maloyo gunde 1,500 mag mbolea ma nengone yot koro sechako donjo e dero mar kano cham mar board mar NCPB ma Kisii. Jopur kata kamano golo kwayo ne piny owacho mondo mi omigi puonje wi tiyo kod mbolea go mondo gibed kod keyo mabup mabiro neno ni jopiny obedo kod chiemo moromo e kinde mabiro.
wakati mimi naleta hiyo mbolea kuweka, saa zingine unakuta mbolea ni nyeusi, lakini nyingine inachanganya kama nyeupe. Na wakati mimi natakuwa nanunua, saa zingine napata kama sokoni kwa taracha huku, napata hiyo mbolea inafunuliwa, sasa kuja kuweka kwa mahindi. Inakuanga mbolea mbaya. Sasa inaongojea mahindi geuke kuwe rangi ile mzuri. Unaona mahindi pate inapaki chini zaidi. Sasa tunauziwa mbolea ile nyingine, saa nyingine inafunguliwa, saa nyingine inatolewa iko na baridi na inagusa hiyo mbolea, sasa kuweka nakuta saa nyingine iko kama makaa. Mahindi ni kitu cha maana sana kwa sababu ukose kupanda mahindi, mambo ya unga utaweza kununua. Na mambo ya unga kununua utashipa kama mahindi. Na ile chazo yako umeitia katika shambani itakuwa vizuri sana kufuna mahindi mazuri. Sasa ndio nataka serikali endelee kupunguza kabisa, kila mwananchi apate chakula ya kutosha katika shambani mwake. Ramogi wamedo dhi nyime. Duol ma ochung'ne puodho mwandu ma pacho ka KEBS koro wacho ni mana moko kuom kit modhi mag chiedo 10 manigi kumo e maricho. Mana kaka Dino Koth lerono, KEBS koro wacho ni kembe maloso modhi go semisiem mager mana ne gigolo modhi go e dukni, ka koro penjo maduong' en kaka jopiny biro nyalo poge kind modhi mabeyo gi mago maricho. Dalo 5 kende bang' duol mochung'ne puodho ber mar mwandu milose pacho ka KEBS kumo modhi 10 mag chiedo. KEBS koro wacho ni ok modhi go duto no yud karicho. We were just emphasizing they should have recalled them. We do not expect to have these batches in the shelves. We were calling the manufacturers so that we can emphasize to them that we do not expect any of these products with these batches to be in our shelves. Duol no wacho ni gin kod namba mag modhi mane okolos e yo makarego, kendo koro okang' ma odong' en mana neno ni ogolgi e dukni. Jagoro mongirore migawo maloso mwandu mapacho ka Kirimi Kaberia to ne osingo ni piny owacho oketo kenge makare mar neno ni onge japiny ma iuso ne mwandu ma okolos e yo makare. Kaberia bende ne omedo ni ka opogore kod modhi mane KEBS okumogo, modhi mamoko mag chiedo ma iuso e pacho ka olos e yo makare kendo jopiny ok onego bed kod luoro moro amora. They are not supposed to be on any shelf as of now, because all the manufacturers have been called, they have been advised, they have been given the batch numbers, and we are asking them to be proactive in withdrawing those batch numbers from the market. We wish to reassure the public that whatever else is in the market from the respective brands is safe and there is no cause for alarm. KEBS ne okumo moko kuom modhi mag chiedo ma bende pod iuso e dukni kaka Olive Gold ma iloso kod kambi mar Bidco, Frymate kod Salit ma iloso gi Pwani Oil, kaachiel kod Rina Gitili ma iloso kod Kapa Oil e kind mamoko. Kata kamano, bedo ni jopiny ne ok omi nyalo mar yango ni mage kind modhi mag chiedo ma okumgo ema ne okolos e yo makare, koro weyogi e mudho, kendo pod nitiere nyalruok ni gibiro nyiewo moko kuom mwandugo ma pod yudore e dukni. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Wadhiani nyime nyako Ramogi. Duol ma ochung'ne wedhe ma pacho ka KPA koro wacho ni ok gibi chuno jogo makelo mwandu kokalo e yor meli mondo mi okawgi Nairobi kata Naivasha kaka osebet katimore e ndalo mokalo. KPA wacho ni maluore kod chik manogol ko jatend piny Kenya William Ruto mondo oduok chenro mag kawo osig e dho wath ma Mombasa. Mwandu mawuok e pinje ma oko nyako Ramogi gin mago ma koro igolo gi weg meli kama mwandugo magiting'o ema biro wacho kama mwandugo ilore kendo kaka ichwalogi ka giwuok e dho wath ma Mombasa. Makoti en chik manogol tarik 6 dwe mar 6 2018 koro owit oko. Jatatije ma kojolo KPA milome mare ma ogolo wacho ni manluongo ni John Mwangemi wacho ni chik mane ogol higa mar 2018 mano chuno sike duto ma ikelo kod kembe mawuok oko mar Mombasa mondo mi okaw Nairobi kata Naivasha koro wit oko. Weg meli bende koro onyisa ni mondo koro giwe weg misigo kata weg osike go mondo magiting'o mondo ema oyier kuonde ma gibiro kawgie to kod kaka ibiro tergi nyaka kuonde go. Ma koro tiende ni ok bi chun jotimo ohala mondo mi oti kod gach okolo e kelo sike gi Nairobi kata gwenge mamoko.
in my lessons did I learn the art of bribe taking. Ilifika mahali raia, let me use that word, walikuwa wanatuogopa, so ungepata mwanaume anako. But we thank God. Polisi ni kazi kama ingine. Bora ukuwe na discipline and you just do whatever you're told to do. Nikiwa job niko job. Venye tu mtu unajipanga na discipline yenye unaweka home na pia kwa work. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Kapok pinyoru, kapoko ya uchiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Usiweke winning streak yako on break. Hii time ya international break. Cheza mechi za Africa Cup of Nations qualifiers, UEFA Nations League, international friendlies, Shabiki Land virtuals na ligi zinginezo duniani. EPL is on a break. Winning at shabiki.com is not. Kuwa Shabiki. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Mondo mi ibed kod pien del maber, kaw okang' mar koso bedo kod paro madang'ni kata stress. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Machiegni nyakora magajuange weche mag tuke midhiambo makawuono. Nyinga en James Opondo. Tuke motisini for Rangers Ultra Marathon higa mar 2022 norumo odiochieng' manyoro bang' timore kuom ndalo 5 mokalo ka jotugo maromo 47 mane oyuoro tukegi nopiem kuom kilomita 250 e pinje duto mag Afrika. Edward Nderitu jatugo achiel kende mane oyudo thuolo mar donjo tukegi mane timore kuonde mag rito le malewa Borana El Naishu Oldaiga Joiga kendo rumo Olpaje ma en higa mar 2 kalore ma jatugo Nderitu osepieme tukegi ka omenda maromo $50 osechoki ma ibiro tiyogo e bero bunge mag le ka achiel gi rito ngima apisas mag rito le e bunge duto mar le mayudore e pacho kae. There are more than 300 rangers currently who are benefiting from for rangers welfare.
in insurance, because whatever we are doing here in this fundraising is to support rangers, because many people forget about rangers. And rangers are people who go out there day and night when it is raining, taking care of wildlife that cannot protect themselves. The first 2 years, the For Rangers Ultra raised £250,000, so that's $300,000 that went straight back into ranger and rhino welfare. We think that by the time we've done these events, we'll be close to $500,000 in total. And what we plan to do for next year is raise £500,000 per event. Klab mar Migori Youth osechako timo orako mar manyo jotugo manyien mabiro riwore kod klabno ka giketo ikruok makare ne tuke mag lig mar adhula matimore bang' klabno wito jotukgi mathoth mane yudo klepe mamoko e lig maduong'. Klabno mawuok e kaunti ma Migori osebedo ka chiwo thuolo ne jotugo mawuok e kaunti no, kama en ranyisi mar gero mich rawere ahinya to mawuok e alwora ma Migori. Kata odoko ni klabno osebedo kod noko mar omenda, gin kod geno ni gibiro bedo kod tugo maber season manyien ka lek margi en duogo e lig maduong' pacho kae. Migori Youth notieko thuolo mar 5 e lig ma piny season mokalo. Seven players now do teams a KPL team. Mano do chances kono. Koro that is to mean ni one gap mar almost Jaberio, and then players mamoko bende no work on the other teams. Koro we are looking to do what the team or recruitment maduong about the to go Apaga Beach kama.